I was never that person. গান মিউজিক করা আমার কাছে still is a personal worship. Wow, I like the way you put it. And every time আমি গিটার নিয়ে বসি or keyboard নিয়ে বসি or anything নিয়ে বসি, I don't think about anyone else but myself. As selfish as it sounds. No, I think it's fine. Yeah, it was Rafa. So Rafa, Asif doesn't like him. Oh no, I do. I really do. Daddy, what are we gonna do tomorrow? Dance. They will ask for. There's this picture, and first they will ask you to subscribe, and then they will call you my people. What is up, mother lovers and uncle fuckers? Welcome to AZAD FM, the number one podcast in Bangladesh. You can listen to AZAD FM on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, and almost every other podcast platform that's out there. Or you are watching us on YouTube. Welcome to the show. I've got a guest, Jake. Dude, from my childhood, I've been listening to his stuff. I've already given that it's a he. But it's fine. But I'm really glad that he's here today. But who is he? He is, let me say it, yo, give me a drum roll. He's a Bangladeshi singer, songwriter who co-founded the music rock band called Black. He has been in the music scene from 1999. Many of you were not even born back then. He is the host of the infamous podcast show which is called I Started a Podcast. He is the CEO of the Pet Show. He's a drummer of the Indalo band. Please welcome Jon Kabir. Whoa. You didn't see that coming, right? No. So, brother, welcome to the show. Pretty cozy setup. I really like it. Is it better than your show? I don't know the term better or good, but it's definitely cozy and it's very, welcoming. Thank you. Means a lot. Means a lot coming from you. Bro, I've wanted to interview you, but I could figure out maybe you wouldn't want to be in that show because that was too risque back then. Nah, when you reached out to me, আমার মাথায় একটা জিনিস ছিল যে সেটা হচ্ছে যে okay, so but I'm not gonna say I've been following you, but I've heard of you and I've seen some clips তোমার আগের শো যেটা তুমি করতা ওখানে, and তখন I used to like mentally disassociate with that type of content, like not for me, it's not me. So ওইখান থেকে I had this idea of you, and then when you reached out to me, then I Googled and Facebooked and YouTubed your recent work and everything, and to be honest, I think you've evolved. Thank you so much. I think mentally you've evolved. Hey, please, a round of applause for me. I'm so happy that someone has understood that, because even I suffer with this. আমার অডিয়েন্সের সাথে যে তারা হচ্ছে গিয়ে কানেক্ট করতে পারতেছে না with this Azad. Bro, this Azad is not that Azad which was there in 2014, 15, 16, 17. আমি নিজে ওই ছেলেটার সাথে কানেক্ট করতে পারি না. You said you could not connect. I cannot connect. Because I'm not that person who I was in 2017. Are you that person who you were in like 5-10 years back? তুমি আজকে যেটা করতেছো, it's like shaving. If you ever shave, ধরো তুমি আজকে শেভ করলা, তোমার কি কালকে shaved এই জিনিসটা থাকবে না? There will be some bonds, right? So that says it all. যে nothing stays the same with time. True. You're not the same person. আগে তুমি যেভাবে শোটা করতা, আগে the way you used to portray yourself and your atmosphere, you're not the same person. Was it you being amateur? নাকি was it you got something, say ধরো, আমি এটা দেখছি অনেকের মধ্যে, স্পেশালি এখনকার generation, they get caught up in this illusion যে they are somehow famous and they start thinking যে who are you, or মানে হয় কি, it's a number game এখন. If you see a number and you start thinking, okay, I have the number, so I must be something. So was that working on your head তখন back then? So যে তুমি এরকম যে যেই আসছে না আসছে, like I am doing this show, come on, ওরকম কোনো তোমার মেন্টালিটি ছিল? No, because আমার জন্য এরকম ছিল যে I know that
this show number was not a thing for me because I know যে আজকে আমার নাম্বার আছে কালকে থাকবে না এইটা আমি I understood it back then I wish please সবাই এটা বুঝে because bro number আজকে আছে কালকে থাকবে না মানে এটা যদি either you understand or you acknowledge this if you don't understand just acknowledge this because it is what it is right but তখন যেটা ছিল যে and before you think we're talking a lot about me we're actually not because let's just say we're using me as the example but এরকম অনেকে আছে no but we were going to talk about you it's a podcast it's not an interview thank you a round of applause for Jon Kabir please ভাই সবাই সেটাকে ইন্টারভিউ বানায় ফেলে ঠিক আছে তারপর অডিয়েন্স লেখা যে এটা ইন্টারভিউর মতন মজা পাচ্ছি না দিস ইজ নট অ্যান ইন্টারভিউ গাইজ it sucks podcast is not an interview what is podcast google that I'm not going to tell you but we're going to get back to that but before that I want to ask you something about you okay about how we know you first I know you first from Black I think majority of the audience know you from Black absolutely we really like Black is not there anymore will it be there again as you said you've evolved so I have evolved I don't see this evolved version in that same black light anymore black light okay so I really want to know why did Black split up why did Black split up acha এটা মানে খুবই basic answer so যখন like you know I don't know how many siblings are you guys me and my brother you and your brother and of course your mom and dad yes it's a family that's a family যখন একদম ছোটবেলায় তোমরা ছোট ছিলা your mom and dad তখন তোমাদের ফ্যামিলির যে ডাইনামিক্স ছিল the four of you is it the same it's not and you're talking about a bloodline a blood literally a bloodline মা বাবা তোমরা আসছো তাদের থেকে imagine a band a family without a bloodline that you just formed with four different people yeah and এটাও একরকম থাকবে না and when that happens there are some sacrifices তুমি তোমার ফ্যামিলির জন্য করবা but in a band কেউ একজন স্যাক্রিফাইস করলো কেউ তিনজন স্যাক্রিফাইস করলো একজন যদি না করে বা একজনের সাথে কারো মতের মিল না হয় then it's a problem but এমন না যে এই প্রবলেমটা মানে will the end of the world you know? what I'm trying to say যে splitting up বা ব্ল্যাকের ভেঙে যাওয়াটা it was very natural okay just like death happens and another life form begins and also it was a sudden death and it was sudden death to the audience right the main problem you could see it coming absolutely there were things there were signs যেমন মতের অমিল I believe in যে আমি যদি কিছুটা করি and if it works not talking about only music কিন্তু in life যদি কিছু করি and if it works তাহলে আমি সেম জিনিসটা আরেকবার করব না you know why because it worked interesting that means if I do the same thing again it won't work you're not gonna get that rush গান জিনিসটা আমার কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ইট কামস ফ্রম এন ইমোশন অ্যান্ড আই সে ইট ইন আ ভেরি লাউড ওয়ে আমাদের এখানে আর্টিস্ট দে কোনো ইন্টারভিউ বা কোনো জায়গায় দে সে দিস তুমি শুনবা এটা সবাই যখন বলে যে আমরা আমাদের অডিয়েন্সের কথা চিন্তা করে এটা করছি এভাবে গান করছি এভাবে নিজেদেরকে রিপ্রেজেন্ট করছি I don't buy that yeah that's a way to say it so they say that and it works it says যে এটা একটা তোমার অডিয়েন্সকে তুমি একটা সম্মান দিচ্ছ you know dude you guys are always in our mind whenever we do something you guys are always in my mind or our mind যে কিভাবে তোমাদের জন্য আপনাদের ভালো লাগবে এভাবে চিন্তা করি I am not that person I was never that person গান মিউজিক করা আমার কাছে still is a personal worship wow I like the way you put it and every time আমি গিটার নিয়ে বসি or keyboard নিয়ে বসি or anything নিয়ে বসি I don't think about anyone else but myself as selfish as it sounds no I think it's fine that's why Throwback-এর first আমার পৃথিবী তারপর উৎসবের পর আবার সব অ্যালবামগুলা we were on the same page all the band members আমরা সবাই
we're on the same page. We're doing our stuff. We're যেটা ইচ্ছা সেটা করব. The problem started when ধরো একটা band or একটা artist when they become a brand. There are certain rules, absolutely, and I respect those rules, but I am not that person. I want to keep doing this. I want to keep, like, black Bangladesh's number one band hobe, or black prottekta showte bajabe, or black should be everywhere playing. I am not that person. I don't see myself doing that. I don't see myself, playing the same songs when I'm 50 in front of a large crowd and everything. I see myself playing, but not the same songs, not the way everyone wants it. I will play the way I want. Right. On this point, I have a question. So I have listened to 3 types of your music, and when I'm saying 3 types, I'm talking about Indalo, I'm talking about Black, I'm talking about your own songs. For example, Moho. Tinta kintu tinta different genre. Which one is the closest Jon Kabir reflection? Oh, wow. Great question. Thank you. Great question. All of them. because it all came from একটা এমন সময় represent করে, একটা এমন time আমার লাইফের, not the audience. একটা এমন সময়, একটা এমন phase of my life represent করে that they're all it's different, sound different entity, but it came from the same আমার সিচুয়েশনের জায়গা থেকে আসছে. So they're all very important to me, very, very important. When I listen to Black, I think about the days when I used to smoke and do stupid stuff. Okay. Not drugs. Yeah. Other stupid stuff. Sure. Why did you get defensive there? I didn't even say because I'm people associate narcotics with music. Because I'm very vocal about, I'm a very anti-drug person. That's why I always say that. Okay. I don't like that. Anyone jara into hard drugs, right? There's still time to pull yourself together. Absolutely. It's one of the worst thing that you can do to your body, and it reflects on your family too. Absolutely. That's why I said not hard drugs. Yeah. No drugs. So I'm gonna say it loud. Indalo is the thing that I wanted to do from the day I wanted to be a musician. Say 99. Indalo, the sort of music, the sort of sound that we create for ourselves, is what I wanted to do from the Black days. But তখন আমার resource and obviously our maturity wasn't in that, I was learning and everything. So everything has its importance to me, Right. And also I forgot to mention the 4th type of music that I heard are the songs that you played in the Natoks. Bro. And I am not a fan. আমি কিন্তু নাটক কিন্তু মজার জিনিস হচ্ছে I didn't play any song নাটকে. It was all played by Rafa. Yeah. Right. Yeah. It was Rafa. So Rafa, Asif doesn't like him. Oh no, I do. I really do. I was talking about যেখানে নাটকের scene he's strumming the guitar. Oh, that's not me. That's not me. That's the character that that's character, but নাটক নিয়ে যখন কথাই বললা, a lot of people ask me যে কেন করেন না এখন. But the question should be আগে কেন করতাম? right? Exactly. And I was going to get to that. আগে কেন করতাম? What made you do নাটক? Very good. Every time একটা শিফট আসে, ধরো প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা শিফট আসে, তখন was this thing going on যে how to product place something একটা ধরো different mediaতে. And তখন Tahshan started doing it. Basically আমরা কিন্তু we started নাটক একসাথে as Black. It's called OFFBEAT. Yes. This নাটক called OFFBEAT. Yeah. It's actually called OFFBEAT. Yeah, OFFBEAT. ওখান থেকে it started. OFFBEAT was very good, by the way. For that time, yeah, it was. For that time, it was good. When I now watch it now, it's stupid, yeah. It's stupid. It's out of time. But তখন it was quite ahead of its time. Yeah. Back then, it was. So ওখান থেকে নাটক. So we shift to আসার পর, a lot of people started calling me and they wanted to have a character let's say নায়ক. Character Bangladesh is very নায়ক.
I think things are changing now with OTT. I hope so. I hope so. Yeah. So এমন একটা নায়ককে তারা দেখতে চাইতো যারা একটু মানে doesn't look like a নায়ক. Look like a guy who is weird. Like bald-headed, weird. So আমাকে রানা যখন বলছে যে I'm a big fan of you and I want you to do it. And ওই approachটা, there are some approach that you can't say no to. So that's how the floodgate had opened. And then সবাই বুঝছে যে জন ভাইকে ফোন দিয়ে যদি নাইসলি কথা বলি, he can say no. It's easy to onboard him. Absolutely. But having said that, like after 2-3 years, I got a little hang of it in a sense যে if I can concentrate, আমি যদি concentrate করতে পারি তাহলে this can be something else. Is it? There were like I'm যতগুলো আমার নাটক করা হয়েছে, there are 2 to 3 out of I don't know how much that I felt like, okay, this is a different form of art. It is. You are not John here. No. So চিন্তা করো মানে এতগুলোর মধ্যে 2টা কি 3টা আমাকে ওই ফিলটা দিতে পারছে, বাকিরা কিন্তু বাকিদের জন্য it was like John bhai just whatever he's gonna do is gonna be good. But it wasn't at all. I felt that. Yeah. I felt that. So ওইটাই From your batch of musicians back then, আচ্ছা, your batch, your classmates of back in the days, Tahshan cracked a code. He is doing something right because it's working out for him, and I'm very happy for him. What's the code that you think he cracked? Because you see, Ami Etokhon, from whatever I heard from you, one thing that I've learned is you are a very much artistic person. okay, And আমার একটা মাথা আসলো because Tahshan is a very commercially balanced person. He's a very good balance between the artist side and the business side. He's a hustler. So he cracked something, because if I think about that, your batch of musicians, he is doing the most, right? Yeah. So what do you think a code that he cracked? it's not about the code, it's what you want in life and stick to it. Tahshan, if we are talking about him, he is the most honest about the thing that he wanted in life, and which is being famous and being everywhere else. I mean, everywhere. Being everywhere. He wanted to be famous, he wanted to be everywhere, he wanted to be center of like all the focal points in life, and otake around kore. And of course he has a business background in education, so he took all of that and he gave it his best, which is still doing it. That's the code that ami ki chai. He completely nailed it. This is what I want, and this is what he continuously এটার জন্য অনেক কষ্ট করছে, continuously এটার জন্য এটার পিছু লেগেছিল. That's what he wanted, and now it's completely it's shown. Yeah, exactly. It's proven that it worked. And he understood the being a very like business oriented, he understood the algorithm of মানুষের mind. মানুষ কি চায়, মানুষ কিরকম চায়. He's feeding what audience wants. Yeah, absolutely. And that is the code আর কি, যে সবাই অনেকে আছে যে আচ্ছা আমি ফেমাস হতে চাই কিন্তু আমি ওখানে নাচবো না, আচ্ছা রাইট, আমি ফেমাস হতে চিন্তা আমি এটা করবো না. হি ইজ লাইক যা লাগবে ওইটাই, whatever, yeah I'll do anything and everything, obviously by keeping my integrity. ওটা ঠিক আছে, I'll do everything. And he's one of the most successful thinker and what he wanted to achieve in life that I've ever seen. Yeah, I think the same, because he has gigs, he has his music, he taught or teaches Bracken. I think not anymore, but so he used to. He used to. So I think he's doing good for himself. So good job. Also, I understand he was a problem child. Okay. That's the whole different discussion right there. And I'm not gonna get there. I'm not Choto Azad anymore. I wanted to know why this. তুমি কি তোমার ভাইয়ের মধ্যে ছোট সবচেয়ে বাসার? That's why you call yourself Choto Azad. Yeah.
Oh, nice. Then I should call myself Boro John. No, because I'm the elder. Basically. Or Jon Kabir. Maybe, yeah, why not? Let's talk about podcast. How does it feel to be on the number one podcast in Bangladesh, AZAD FM? Where is that number one? Oh, আমি বলে এটা কেমনে আসছে? আমার মনে হচ্ছে you stole it from Shakib Khan. না. Self-proclaimed number one. Number one. Number Makes one. sense. Makes sense. And guys, you guys can make this the number one podcast in Bangladesh. All you got to do is support us. Because also I want to let you know that every money that we're going to make from this monetization, we're going to give away each and every taka that we make from the content that we're making right now. Legit. I was watching this meme কয়েকদিন আগে. It was so funny. You know, they will ask for, there's this picture and first they will ask you to subscribe and then they will call you my people. Allah. That's so true for My followers. Look at my followers. But first you're like, please subscribe. Please. Now that you subscribe, my people, meet my homies, my entourage. That's how it's happening, man. Yeah. And That's the game. social media algorithm. একটু কথা বলি এটা নিয়ে. Follow. I don't understand jack shit of it, but we can discuss. We can. Yeah. ঠিক আছে. You're gonna have some Murubbi opinion. I'm gonna have some semi-Murubbi All opinion. right, okay. Because we have Neil in the room who is like the closest to this generation right now. Because, bro, do you understand TikTok? No. I don't understand TikTok. I আমার first TikTok মানে exposure to TikTok was like people dancing and to music, and I thought, why would you put this up on social media? But then you figure out that it's much bigger than that. Yeah. It's not that jack dance to that stupid music. TikTok is so big. To me, the saddest part is you have ধরো টিকটকের অফিস, হ্যাঁ, I don't know ওদের অফিস কীরকম, I don't know, but ধরো টিকটকের অফিস and you see যে ওখান থেকে ধরো UCLA থেকে বা হার্ভার্ড থেকে লোকজন যারা বিজনেস অ্যানালিটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করছে, they're sitting cubicle বা ওখানে বসে আছে and they're discussing a video of this random guy doing weird and like all of their degrees and all of their things they're discussing. Okay, should this be in our algorithm? That's why I get paid and put on the table for my kid. I have this Harvard degree for this vai. Imagine what they go through. My God. Every day in, day out. BMW chalai basha asche. Abu, Daddy, what are we gonna do tomorrow? Dance. Allah. Follow a trend. Son, tell me what's trending right now. Yeah, I'm not bashing TikTok. If you can, No, we're not. Nah, if you can use something, which TikTok hote pare, Instagram Reels hote pare, if you can use something to, you know, to properly cater something which is creative, then it's awesome. Because I mean, TikTok quite a like, you know, account. I'm like, oh, like beach boshar, I've never thought. Je 30 second, I'll learn so much. Absolutely. Bro, you know, TikTok I changed one setting and আমার পুরো feed change হয়ে গেছে. আমি জাস্ট আমার লোকেশন চেঞ্জ করে ইউনাইটেড স্টেটস করছি. Yeah, I think I need to do that too. Please do that. পুরো আমার ফিড দেখি চেঞ্জ হয়ে গেছে. প্রথমে যা আসছিল ইট ওয়াজ নট কেটারিং টুয়ার্ডস মি. মানে জানি না এটা কার কাছে কেটার করে, আমার কাছে তো করেই না. না, I wanted to talk about this অনেক জায়গায় যে কেটারিং এর ব্যাপারটা. তুমি বললা যে তুমি ব্ল্যাক শুনছো ছোটবেলায়, রাইট? So You feel old? I always feel old, and I play that card, and it serves me well. Okay, noted. Noted. So black at time, but back in the days, let's just say back in the days. O taro age, you had, if you wanted to listen to music, you either go to a concert or তুমি যেটা কোনো একটা মিউজিক স্টোরে যেখান থেকে ক্যাসেট কিনতা বা সিডি কিনতা, because you wanted to listen to music and explore music. Wanted to watch movies, go to VHS libraries. তখন ছিল 20 টাকা দিয়ে ভিডিও ক্যাসেট ভাড়া পাওয়া যেত, অথবা সিনেমা হল তখন চলতো, বা বিটিভিতে তখন যে মুভি দেখাতো ওগুলা দেখতাম আমরা, রাইট? আমার ভাই রেন্ট করতো
সিডি 15 টাকা এক সপ্তাহ 60 টাকা এক সপ্তাহ you had. এক সপ্তাহের জন্য Right. ক্রেজি So for movies, you went to that. So there are designated places for such সাইবার activities. ক্যাফে মনে আছে এই তো অনেক পরে আসছে আল্লাহ। Yeah. I don't know why people cyber cafe তে যায় তো ভালো আমার খুব বাজে স্টোরি আছে আমি কয়েক আচ্ছা এনিওয়ে স্যার গেট দ্যাট সো তখন এগুলো হচ্ছে ইউনো কিছু কোনো একটা কিছু পিক করতে গেলে there were designated things places এখন এই যে আমরা যে অ্যালগোরিদম নিয়ে কথা বলি বা আমরা যে করি the problem is what is the trending music now Facebook let's see Facebook or YouTube এখন ট্রেন্ডিং নাটক কি চলতেছে ফেসবুকে আসতেছে এভরিথিং হ্যাজ ওয়ান সিঙ্গল ধরো ইদার ফেসবুক অর টিকটক কিন্তু সব ধরনের কন্টেন্ট এক জায়গায় সো তোমার হয়েছে কি ধরো ইউ আর আ পার্সন হু কানেক্টস উইথ মিউজিক মোর বাট তুমি ওই এক মিউজিক খুঁজতে গিয়ে ইউ আর গেটিং ফ্লাডেড উইথ বুলশিট ইনফরমেশন and it's all over the place এখন because of this algorithm এবং একটা প্ল্যাটফর্ম is সবার কাছে available so normal মানুষ will listen to their kind of music normal বলতেছি আমি mass number wise rock and roll তো হয়তো নর্মাল ম্যাসের থেকে তো রক অ্যান্ড রোল অবভিয়াসলি একটু কম হবে বাট তোমার সাবকনশিয়াসলি যেটা হবে ইউ উইল ফিল যে আজকাল এই ধরনের মিউজিক এত চলতেছে ও মাই গড ব্যাক ইন দ্য ডেজ ইট ওয়াজ সো গুড নো ব্যাক ইন দ্য ডেজ ইট ওয়াজ দ্য সেম ব্যাক ইন দ্য ডেজ তোমার যেই জিনিসটা তোমার কাছে অ্যাভেলেবল ছিল নাও দিস ইজ অ্যাভেলেবল ফর এভরিওয়ান সো ইউ আর ওয়াচিং everything all the time at once. True. Very well put. Because it's not like তখন থেকে মানে rock and roll is still rock and roll. Yep. Elton John is still Elton John. You feel inferior because তুমি যে টুলগুলো আগে ইউজ করতে it's available for everyone. Yeah. That's why you feel inferior and that's why oh my god মানুষের টেস্ট এত চেঞ্জ হয়ে গেছে oh my god FOMO. No, they were ওদের এক্সপ্রেশনের জায়গা ছিল না. Now they have it. Yeah. Also it plays in a very different mind game যেমন তোমার মনে হবে যে সেটা এখনকার এইগুলো চলতেছে এই সেই ও মাই গড তাহলে কি হবে এখন এই সেই ডোন্ট ফরগেট ইউ ডু ইউ জাস্ট লাইক দি ওল্ড ডেজ ইউ ডু ইউ ইউ ডিসকাস you like নতুন আয়রন মেইডেনের গান or anything you discuss with the people that loves Iron Maiden just like you used to do you don't take Iron Maiden and talk to the mass of people because ওদের এটার সাথে কোনো কানেকশনই নাই তুমি ওদেরকে বুঝালে they will be like এগুলো কি শুনতেছেন এগুলো কি এক্স্যাক্টলি সো ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট যে মানুষ মানুষের টেস্ট নিয়ে কথা অনেকেই বলে যে কি আগে থেকে টেস্ট বাজে হয়ে গেছে দ্যাটস ডিফারেন্ট টপিক ইট হ্যাজ লেয়ার্স সো আই থিঙ্ক এভরিথিংস স্টিল দ্য সেম বাট দ্য প্রবলেম ইজ তুমি আজকে ফেসবুকে দেখতেছো সোলামান চুখানের বা কারো একটা 3 মিলিয়ন ভিউজ হ্যাঁ 3 মিলিয়ন ভিউজ অ্যান্ড তোমার কোনো একটা কন্টেন্টের ভিউজ ধরো 50,000 and in your head subconsciously you'll be like what am I doing wrong no you're doing nothing wrong you are doing everything right ওর জায়গায় ওর মানুষ ওর জায়গায় ও ফাইন don't compare this numbers shit এটা আমি অনেক কি মানে বলতে চাই বুঝাইতে পারি না দে ফাইনালি বলে লাথি না খাওয়া পর্যন্ত কিছু বুঝি নাই বাট ওকে লাথি না খাওয়া পর্যন্ত বুঝবে না ভাই মানে এখন যেটা হচ্ছে সমস্যা সচরাচর এভরি সেক্টরে উই ওয়ান্ট টু বি সামওয়ান এলস উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি হু উই আর এন্ড উই আর লুজিং আউট অন आवर আইডেন্টিটি absolutely আইডেন্টিটি তো লস্ট অলরেডি মানে in a bigger spectrum and I feel really bad ধরো at times যখন তুমি দেখো না যে লার্জ নাম্বারে এরকম হচ্ছে say you are doing you but the except you large number is going completely different with it they're following a trend they're following what people want and everything you will question in your head am I doing something wrong it will come to you kintu এই কোশ্চেনটা যে or what am I not doing right এগুলো তোমার কাছে আসবে হ্যাঁ but that is the hardest battle to win yeah no if you know what you're doing is right for you to yourself you keep on doing it absolutely I totally agree and এটা করতে যাই
as you were saying, I just realized এটা করতে যেয়ে যেরকম অনেকে একটা ট্র্যাপে পড়ে যায়, shit, আমি তো নিশ হয়ে গেলাম। আমি অনেক niche, you know? You feel me? I cater to a very niche crowd. Jon Kabir, Black was more mass. Jon Kabir Indalo is more niche. And it's fine. I can have one listener in my life, which is, And be happy about it. and let me finish it. I can have one listener, which is me, And be happy about it. and be super happy about it. Absolutely. Yeah. Absolutely. We race for the stupid thing that I mean, has no value. আমি অনেক একটা কথা বলছিলাম যে ধরো back in the days, it's gonna sound like আমরা এখনকার জেনারেশনকে খুব করতেছি বা এখনকার জিনিস, no, we don't hate any of them. Everyone has their own place, everything has their own place, which is absolutely fine. But back in the days, এটা আমি সব জায়গায় বলি, and people started to take notice of this, যখন জেমস ভাই, LRB, Miles, Feedback, they are like roaming back in the like অনেক আগে, way back. ওরা কিন্তু মিউজিক করতো নিজেদের জন্য আজাদ. They used to do music what to drive them. ওদের সিচুয়েশন, তারা কি চিন্তা করতেছে, what phases of life they are going through. And it was people's job to connect with that emotion. If you think back in the days, তারা যদি চিন্তা করতো মানুষ কি চিন্তা করতেছে, মানুষের এখন কি নিয়ে গান বানালে মানুষ করবে, they would make a lot of money, but they wouldn't be where they are in our hearts. Because they'll come and they'll go, they'll come and they'll go. I wouldn't remember any of them. Anything. They did it for themselves, they did it for the love of music. That's why they're still legends and will be forever. Yeah, absolutely. We're on the same page, honestly. That's how I think. Absolutely. And I think that's how it is. That's how it should be. Are we wrong? Do you ever think about this? Are we wrong? I don't know. আমার মনে হয় যে if মানুষ আপনারা মানে সবাই যেটাই করতেছে, যদি if they are true to that, it's possible. And that's for any sector. You can be in the corporate even. Because, Absolutely. anywhere you are, if you're not, this is how I feel in my personal life, bhai. If I'm not me, I'm একটা দাওতে যে পার্টি এরকম করে just বসে, I'm not me. I know যে মানে it's a red flag for me. No, but এখনকার দাওয়াতে তো if you're not yourself, you just put out your cell phone and you act like you're like, oh hey guys, I'm just in daawat and everything, like whole new retard game. Whole different game. Do you watch content creators? Well, I started the podcast, so after that, welcome to the show. না যেটা এখন প্রবলেম, ইটস আ প্রবলেম ফর মি। আই ওয়ান্ট টু টক টু মানে ধরো অনেক ধরনের মানুষের সাথে কথা বলতে হয়, অ্যান্ড আই এম গোনা সে ইট আউট লাউড। আই এম সরি ইফ ইট মেক্স মি সাউন্ড লাইক অ্যান অ্যাসোল, বাট আই এম গোনা সে ইট। আমার গেস্ট যাদের সাথে কথা বলি, ইফ দে আর ফ্রম ধরো ফ্রম ব্যাক ইন দ্য ডেজ, অর যারা আর কি যারা এই জেনারেশন না আর কি, বেসিক্যালি যারা ওয়েভলেন্থের সাথে ইউ ক্যান কানেক্ট, ওরা না, ওদের একটা মজার জিনিস হচ্ছে যে হুইচ ইজ বেসিক, কিন্তু যে আই হ্যাভ স্টোরিজ, বাট আমার জানতে হবে আমি স্টোরিজটা কীভাবে বলবো, আমার তো ডিসক্রাইব করতে হবে স্টোরিজটা কীভাবে বলতে হবে। এই জেনারেশন, দে হ্যাভ স্টোরিজ, গুড, ব্যাড or whatever, but it's not portrayed well. They just don't know how to describe themselves. And that is so sad. আমি মাঝে মধ্যে অবাক হই যে yeah, I'm listening, and just like TikTok feed, ওরা একটা গল্প শুরু করে 2 সেকেন্ডে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে, আবার 2 সেকেন্ডে ওইটা না আবার আগেটা চলে যাচ্ছে, I'm like আমি কই ছিলাম? So this is sad, and that shows you the focus. You know, they're doing big things in life, they're achieving wonders, but they're losing out on, you know, who they are, who they will be. I think so. Sorry, I'm not dissing anyone, but content creator কথা বললা এই জন্য এটা চলে আসলো. I know a lot of them, very good content creators out there, অনেক ভালো ভালো জিনিস বানায়. Who's your favorite? Or no, I don't care who's your favorite. Who do you watch? To be very honest, I watch Rakin, yeah. Rakin, but right now I think Rakin is like আগে he started খুব
নিজের জন্য এখন হি ইজ জাস্ট একটা এমন একটা সাগরের একটা ওয়েভে পড়ে গেছে যে হি জাস্ট ডোন্ট নো or he's like I'm not gonna say losing it because he's not he's just একটু directionless লাগতেছে আমার কাছে আচ্ছা sorry Rakin but no that's fine but you watch Rakin yeah I understand so you like so you basically watch pure entertainment because there's nothing to learn yeah that's why I watch pure entertainment true show me আমাকে একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর দেখাও বা নাম বলো যে I'm gonna learn this from someone আমাদের এখান থেকে আচ্ছা shit এই যে আমাদের এখান থেকে বলে no বাইরে তো I can learn you just blocked so many names আমি তো বাইরে and I'm saying it in a good way I know I love this guy called আমি তো 1000টা নাম বলতে পারবো যেমন I am not a tech person I am not a tech person I use this phone because so that আমার বেশি ইউজ করতে না হয় phone this guy called Marcus Brownie yeah he makes me fall in love with even like you know the most weirdest thing that I don't need in my life he'll make me feel like you want it yeah show me এরকম কেউ আছে আমাদের এখানে যে that's hard that's hard and sad and alarming তুমি আমাদের এখানে দেখবা যে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেছে doing bullshit they will make you feel like you're directionless you need their direction but you don't actually but you don't because they are also very directionless as directionless yeah. and you'll see people roasting each other I mean আমাদের এখানে roastingটাও না ধরো I don't know if you watch SNL or something you do Comedy right Central, great yeah Comedy Central you see roasting over there they have this minimum একটা কিন্তু there is একটা জায়গা না একটা কি বলে রেসপেক্টের জায়গা থাকে যে আমি রোস্ট করবো তোমাকে but I'm roasting you because I like you dude that's why I'm roasting you yeah and then আমাদের এখানে রোস্টটা হয়ে যাচ্ছে বিয়ে বাড়িতে মাংস দেন এনে মারামারির মানে it's so the hype word এখন যেটা cringe it is yeah so আমি জানি না আমি এখনো ওরকম কিছু পাই না যেটাতে আমি wow this is good বা আমি শিখলাম কিছু একটা and even if you don't want to there's some takeaway from this content absolutely এটা I could not think of one person when you asked আমার মাথায় একটা নাম আসছে I want to say it which is Nadir on the go all right but okay এখানকার না ও এখানকার বড় ও এখানকার bloodline but এখানকার না and that's why he could create yeah what he has created I follow him he's amazing he's really good he's amazing আমার তো মনে হয় he's the most proper travel vlogger absolutely that we have absolutely and dude makes content he could have in English taken and মানে Bangla. ওর কিন্তু আমি জানি না ওর সব কন্টেন্ট তো অবভিয়াসলি আমি কনজিউম করতে পারিনি বাট আমি জানি না ও কি কখনো ওর কোনো গার্লফ্রেন্ড বা কখনো কোনো পার্টনারকে নিয়ে চলুন আজকে আমরা এই ইটালির এই জায়গায় রেস্টুরেন্টে খাবো যেহেতু আমরা ঘুরতে সেটা করছে না There you he go. has a direction we were talking about being directionless he has a proper direction he knows what he's doing I don't know if you follow Hillol bhai I do Adnan. Dine out with Adnan right I think when he started this it was good but it became another pandemic with others I know bro when he started it was fresh যে আচ্ছা জোস একজন গিয়ে খাওয়া করতেছে বাট এখন যদি সবাই গিয়ে আমরা খাওয়া দাওয়া করতে যাই মানে ডাক্তার be like now we know why we have so much patient absolutely and that's gonna be the doctor যে বলবে যে আবার আসবেন please watch more of this channel and come to me you know dine out with Adnan I onboarded আমার একটা in this job actually the one that I'm doing right now I onboarded him because I saw something in his content cut to 8 months later what the no what is happening because এটা প্যান্ডেমিক হয়ে গেছে ঠিক আছে শুরুটা না ভালো হয় ঠিক আছে শালা বাঙালি ফিনিশিং খারাপ ওই যে অ্যালগরিদম যে আচ্ছা এইটা এখন করে এটা হিট হচ্ছে লেটস ডু দ্যাট দ্যাটস অ্যানাদার ট্রেন্ড যে তুমি বাইরে চলে যাবা অ্যান্ড ওখানে তোমার বিদেশি বউ অথবা বিদেশি হাজব্যান্ডকে নিয়ে তুমি there's another this trend going on I mean be subtle
ওকে তুমি দেখতেছো যে আরেকজন বিদেশি বউ নিয়ে কন্টেন্ট বানাচ্ছে অ্যান্ড ইটস গোয়িং গ্রেট, ওকে টেক দ্যাট, Yeah. যে তুমি তোমার বিদেশি হাজবেন্ড আর বিদেশি বউ নিয়ে তুমিও কন্টেন্ট বানাবা, Yeah. ডোন্ট মেক দ্য সেম কন্টেন্ট, Don't make the same shit. বি সাটল অ্যাবাউট ইট। Huh. True. True. Because you know what I feel? Nothing is real. সবকিছুই has been done. অ্যাবসলুটলি there's মানে ওরকম খুবই কম জিনিস আছে আই ডোন্ট নো যেটা তুমি মানে এভরিথিং ইজ দ্য লুপ অ্যান্ড Yeah. It's just how you আমরা না নিজেদেরটা করি না. You know, even if I do, let's name a genre. If I do food review, I would wanna be like someone. I can take inspiration from someone and then do it my way. But I take inspiration, I wanna do it that way. That's where I'm wrong. I can take inspiration, but I can do it my way. it's a sad thing. Creators, the thing is called, to create, not to create something, right? Yeah. They're calling themselves creators. It's a big claim. Big claim, right? It's a Creating. big claim. What are you creating? Come to my class. Your life will be amazing. Yeah. How is social media doing for you? Because you started social media খুব বড় করে with your podcast, and I believe you don't run your social media by yourself. Yes and no. So, Kinetic manage my social media, and আমাকে ওরা প্রায় বলে যে hey, you gotta post, if not every day, every other day. And I have this conversation. I have nothing to post. What should I post? Yeah. Like, and why should I post? Yeah. And they go defensive because they're They want you to post. yeah, because it's about algorithm and numbers. Yeah. And they're like ভাই নুলা কিন্তু এরপরে আপনি যেদিন পোস্ট দিবেন it won't get that reach. That traction. The traction and reach. And I was at the time I think at the meeting I was froze, like how much this algorithm and everything has caged us that আমি আমার মন মতো আমার টাইম মতো You can. মানে আমার যদি এখন ব্যথা না লাগে আমার যদি খিল না যায় আমি ডাক্তারের কাছে কেন যাবো, যাবো? আমি যাবো না, না. বাট অল দিস অ্যালগরিদম তোমার যেতে হবে, ইউ নিড টু, হোয়াট ইফ তুমি কালকে এখানে ব্যথা পাও, এই জন্য আমরা আজকেই তোমাকে, Yeah. ইটস স্ক্যারি ইফ ইউ থিঙ্ক It is. at times I think Terminator movie that was it's gonna happen to us. I think so. Trust me, I feel like maybe আমরা বাইচে থাকবো না, but I think it's going in that direction. I think it is. Next, and I talk about this, যে আজকে আমাদের কোন কন্টেন্ট ফ্রম CFC যাবে, রাইট? বিকজ আমরা যদি আজকে না দেই কালকে যেটা দিব ওই রিচটা পাবে না। And I just started making content after a big gap, and we literally started feeding content to a dead page. So my page, my channel, it was dead for 3 years, almost 4 years. So when we were আমাদের ফার্স্ট যে ভিডিওটা গেল, it did good. Second video surpassed first video in like less than 24 hours. So I'm like, it does not really matter, because আমি বলতে আমি একটা জিনিস আমাকে হিট করলো. So it's a fine balance between algorithm and how genuine, I'm not gonna use good or bad, but how genuine your content is. If you want your page to be out there in algorithms, you take your wife for a vacation, you take great amazing photos with a photographer, and you put it up with special captions like love of my life, where have you been, and to watch the rest, listen to my next podcast. You'll see what happens. People now consume and looking for goals what they don't have in life. I don't have a family as in my own family. I don't have and আমি ওরকম মানুষও না যে if I have a family I'll post আমার significant other with catchy caption. People loves that, because you know why? Because they're like me, but I don't love it. People like that যে ওরা দেখতেছে যে আমি যাকে ফলো করি, how beautiful his and her life is. They have someone to care about.
all these family pictures, all these friend and families, music, গান গাচ্ছে, একসাথে ঘুরতে যাচ্ছে. Why I don't have them? This should be my goal. I love this content. I should share this content. But when you go in his life, what he's doing? He's me. So, if you want your page to be there, take your wife, have a vacation somewhere. Yeah, absolutely. This is algorithm in our country. Yeah. In a nutshell, it is. Absolutely. Me, I have a dog. I love her to death. I play guitar all the time. That's not anyone's goal. No. And I'm glad. Thank you. This shouldn't be your goal. Yeah. True. They're looking for goals. Every time they never কোনো share কেউ একটা share goals কি একটা ছেলে একটা মেয়ে চুল সরাই দিয়েছে এখান থেকে goals. What? তারপর কি ইউ সি এরকম এই যে ভ্যাকেশনে গেছে হাজবেন্ড খাওয়া দিচ্ছে বউকে লাইভ গোলস তারপর চিপা প্যান্ট পরে অফিসে বসে আছে পিছে অফিসের হিউজ লোগো নিচে এই দ্য গাই হু শেয়ার্ড ইট হি শেয়ার্ড ইট from his achievement point of view yeah oh my god I'm finally I have achieved everything I know what this is going আমরা কিভাবে কনজিউম করতেছি goals কি মানে how wrong this is the culture goals ছোটবেলায় গোল ছিল আমাদের কাছে ফুটবলে খালি গোল দা sorry I think I'm talking too much no bro us being directionless us not knowing what we're doing us doing it wrong you learn music by yourself I'm a self-taught musician you're a self-taught person I'm a self-taught content creator and আমাদের না proper artist management নাই we don't have artist management we don't have a good manager we don't have managers good manager তো পরে আমাদের ম্যানেজার কালচারটাই তো আমাদের নাই বিকজ একটা আর্টিস্টের জন্য একটা ম্যানেজার প্লেজ এ বিগ রোল যে কোনো একটা আর্টিস্টের লাইফে আমাদের তো এই কনসেপ্টটাই নাই যে আমাদের একটা ম্যানেজার থাকবে প্রপারলি I know Indalo not recently, a couple of months back, you guys got a new manager. Yeah. Right? His name is Trinan. He is owner of Dhaka Broadcast, I guess. Yes. Excellent. So, it's very rare, you know. So, when we are directionless, we're actually doing it wrong because a wrong turn na korle we wouldn't learn. If you're doing it right, then there's nothing to learn. You're doing it right already. But আমাদের না এই জিনিসটা নাই রীতিমতো বিকজ আমি চিন্তা করতেছিলাম যে let me talk about a couple of managers একটা হচ্ছে কি Avicii ম্যানেজার অ্যান্ড Avicii ও বলতেছিল আর ম্যানেজারকে যে ভাই I don't want to do shows right now লাইক আমার উইথড্রলস যাচ্ছে তুমি এখন আমাকে দিয়ে শোজ করাচ্ছ কেন ম্যানেজার বলছে না করতে হবে মারা গেছে অ্যান্ড দেন Maroon 5 এর ম্যানেজার this one person he obviously Maroon 5 made Maroon 5 but I'm talking from the hustling side this one person made Maroon 5 for the longest period of time তারপরে মারা গেল তারপর ওকে নিয়ে Maroon 5 made this song called Memories so a manager plays a big role একটা আর্টিস্টের লাইফে because and একদম শুরুর দিকে when we were talking so and I still think যে you are a very artistic person and I think it should be that way because এটা তো এরকমই হবে যে you should focus on your art you should be managed by someone who knows this game why should Tahshan think about যে আমার ক্লায়েন্টের মিটিংয়ে যাইতে হবে no you should be at your studio you know there should be someone who's gonna do that bit hey if there's anyone with this business idea please take note ভাই আমাদের কোনো ম্যানেজার নাই give that service ম্যানেজার পরে কথা infrastructure everything needs an infrastructure when you আমি জানি না তুমি কনসার্টে যাও কিনা আমি যেমন আই লাভ টু গো টু কনসার্ট আগে অ্যাটলিস্ট আগে এখন এবং আগে তুমি দেখবা যে যখনই একটা আর্টিস্ট রাইট নাও তুমি হয়তো ফেসবুকে দেখবা যখন আমরা স্টেজে উঠি ইউ সি উই অলওয়েজ প্লে দ্য সেম সংস লাইক 90% of the artists আমাদের দেশে we always play the same songs that has been created আগে which was hit and they're still doing it and still like ধরো selling like full house shows and everything but it's still the same song they play the same song তুমি জেমস ভাইয়ের কোনো কনসার্টে যাবা he will play তারায় তারায়
he has to play তারাতে and a bunch of other আরো গান যেগুলো সারা জীবন বাজায়. You'll go to Warface song, you'll see Boshe Achi, you'll see Ekti Chele. They'll play this, but all these songs, same song over and over. And there's nothing wrong with it. What is wrong is they cannot replicate that song. এখন একটা নতুন গান, ওরকম একটা গান ওরা এখন বানাতে পারবে না বা বানাতে পারতেছে না, বাট পারলেও আমরা এখনো শুনি নাই. We still go to their shows and we see the same song in the same format playing over and over again. Yeah. And we are dancing to it. We get nostalgic. Why do you think ওরা যে কাজটা আগে করছে এত ভালো ভালো বা এত amazing music যেগুলো দিছে এখন কেন দিতে পারতেছে না? Why do you think so? I wanted to ask you this question, but then I thought This is where the infrastructure trigger comes. you? No, this is where the infrastructure comes. My job is to make music, okay? right, And perform. right, প্রত্যেকটা আর্টিস্টের একটা স্কেজুল থাকা উচিত ইয়ারলি, যে 2021 আমি অমুক এক্স I'll play shows for 5 months. Say ধরো from November to April, done. that's it. You won't see me for the rest of the year anywhere because I'll make music. Because I need my head space to create for myself that ami pore I can present to you. This is me. Yeah, It has never been this way amader ekhane. never. Tumi Nemesis utlo, you'll see them play Kobe. Every show, day in, day out. You'll see them আজকে ধানমন্ডিতে, you'll see them পরশু গুলশানে. Where is another Kobe? Yeah, Because আমরাই ওদেরকে টাইম দিচ্ছি না to create something that has an impact again. true. That's completely my opinion. Please don't don't take it যে এটা আমি কিছু একটা No, দাওয়া no. দিচ্ছি. এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা Absolutely. যতদিন ঠিক না হবে, যে আমি জন বা আমি অমুক আমি 5 থেকে 6 মাস শো করবো ইয়ারলি, ইউল সি আজাদ যে the amount of respect as an artist, the amount of love you'll get within that 5 months, it's huge. It's gonna be huge. এখন তুমি available everywhere. You're opening up একটা দোকানের ওখানেও বাজাচ্ছ, পরের দিন 5,000 লোকেশনে বাজাচ্ছ, পরের দিন জয় বাংলা বাজাচ্ছ. You're everywhere. Absolutely nothing wrong with it. Be available for a certain time and then it's my time to make something new and to present to you. Yeah, This infrastructure is not there. It's not and there. manager, and it was it never wasn't there. never there. Damn. মানে তাহলে কি আমরা এখনো কি তাহলে আমরা স্টেজে উঠলে মনে করো মানে এখন ধরো মাইলস জ্বালা জ্বালা গাবে বা ফিরিয়ে দাও গাবে, I want to listen to that because আমি নস্টালজিক, আমি ওইটা শুনে আসছি. But for your creative flow, change something. Change something যেটা আমি আগে শুনি না. I'll go like, holy shit, Miles, এটা কি করলো? I want to go and এটা কোথায় পাবো? এটা কোথাও পাওয়া যাবে না. Because it's for that moment. Because এটা কিন্তু আর্টিস্টের দোষ না আজাদ, এটা দোষ ইনফ্রাস্ট্রাকচারের. If we don't earn money, No, what we do? আমরা কি করবো? আমরা যদি আমাদের কাজই তো হচ্ছে শো বাজে টাকা, this is our source. Yeah, So আমাকে ওই হেড স্পেসটা দেওয়ার যে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওইটাই তো নাই. right. যে একটা প্রপার ম্যানেজমেন্ট থাকবে যে ওকে দিস ইজ মাই আর্টিস্ট, ওর অ্যালবাম হচ্ছে বেরোবে 2023-তে, ওকে 22 এর মাঝখান পর্যন্ত ও শো করবে, শেষ, ভয়েড, ক্রিয়েট আ ভয়েড. ওকে তুমি আবার পাবা 2003 লাস্টে উইথ আ নিউ ইমেজ, নিউ অ্যালবাম, এভরিথিং. অ্যান্ড তুমি বলতেছো তোমার অ্যালবাম বেরোবে পরশু দিন, নতুন গান, নতুন অ্যালবাম, তুমি আগের সপ্তাহে একটা ধানমন্ডিতে একটা শো করছো. How does this? But you have to, because this is your bread and butter. Yeah, That is the problem. You're talking about management. This whole thing is a huge mess. Amra artists create kori. Amra artists banai. But we can't run what we've created. Amra ta pai na. Amra nijero pai na. It's so hard. question. Who is responsible to create this infrastructure? I wish I could answer you that, but I think it's a collective effort of all the artists and management. বাইরে কিন্তু I forgot the term. A&R মনে হয়. A&R. যে ওরা আর্টিস্ট, ধরো তুমি একটা ছোটো ব্যান্ড বাজাচ্ছে কোথাও, ওরা ওই আর্টিস্টটাকে পিক করে
A&R people probably I might be completely wrong, ওরা ওই আর্টিস্টের প্রতি ইনভেস্ট করে, হ্যাঁ, যে আচ্ছা এই ছোটো জায়গায় আছে তো ইট হ্যাজ পোটেনশিয়াল। এই জিনিসটাই নাই আমাদের, যে একটা ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, এই যে এখন যেমন আসে না যে ধরো ইউটিউব ক্রিয়েটারদের নিয়ে কিছু একটা করা হচ্ছে বা করা হচ্ছে, বাট তোমরা ধরো I'm not gonna মানে I'm gonna say it যে you guys do a competition, you guys do a event, but these are one-offs. Exactly, you don't follow. You don't follow. তুমি যাকে নিয়ে বানাইলা, and now it's your job যে আচ্ছা তোমাকে আমি বানাইছি, আগামী 2 বছর তোমার রেভিনিউ থেকে এই টাকাটা আমার, and I make sure you stay there because আমি তোমার থেকে টাকা কামাইতেছি এখানে, you take say ধরো I'm just gonna say যে 5 টাকা 2 বছরের জন্য 5 টাকা তোমার সাথে আমার কন্ট্রাক্ট, তুমি যত টাকা কামাও ওখান থেকে আমার এই পার্সেন্টেজ আছে, এতে তোমারও দায়িত্ব থাকবে ওই আর্টিস্টটাকে পুশ করার, আর আর্টিস্টেরও অলওয়েজই থাকবে যে আই গট গিভ ইট ব্যাক টু দ্য অডিয়েন্স, আই গট গিভ ইট ব্যাক টু দ্য ম্যানেজমেন্ট। এটা তো না, আমরা সবাই সেলফ টট, আমরা সবাই যার যার থেকে কাজ করতেছি, দ্যাটস ওয়াই আর্টিস্ট হয়। কিন্তু ওই জিনিসটাকে নিয়ে অনেক উঁচায় যাওয়াটা it's very hard. It is. So it has always been this hard? As long as I'm like as long as you can think back? Yeah. আমাদের এখানে I I give মানে 1,000 বা 1 লক্ষ, if there's numbers, যে রেসপেক্ট, উইথ অল দি রেসপেক্ট অল দ্য আর্টিস্ট আমাদের প্রতি, যে যারা এই কাজটা এখনও করে যেতেছে। মানে আমি যেমন নিজেকে চিন্তা করতে পারি না, যেমন আমি ওয়েন আই যে ব্ল্যাক ছাড়ার আরেকটা কারণ আমার, যেমন আই স যে আমার উঠলে এই তুমি কি সাড়া দিবে, ব্লুজ অ্যান্ড রোদ অ্যান্ড দেয়ার কাপল, এগুলাই বাজাইতে হবে ফর দ্য রেস্ট অফ মাই লাইফ। আই কুডন্ট টেক ইট, আই এম লাইক no. I said no, I won't play this, at least for a certain period of time. I need to love these songs back again. I need to love. আমি যখন এই গানগুলো বানাইছি তখন যে লাভটা ছিল, it's not there, it's gone. I'm not gonna do that. এইখানেই ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্টের জায়গাটা আসে যে টু কন্টিনিউসলি তোমাকে dude this is your best song, oh my god you gotta play this, ওটা তোমাকে কেউ বলার নাই। তুমি একটা সেট লিস্ট বানাইছো, চিল্লাইতেছে গাইতে হবে ও shit আবার গাইতে হবে, there is no other force যে তোমাকে dude this is your best song, you gotta you made it, you know who you are. এগুলো খুব লাগে। I'm not saying it's boasting, this is what an artist always needs, because artists are the most insecure piece of talent out there. We are very insecure, we don't have it. আমাদের এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা নাই, that's why you will see us একই গান গেয়ে যাচ্ছে, ওকে আছে, we are loving it, yes এই সেই, but do you wanna like আজ থেকে if you live that long, do you wanna get remembered যে তুমি কবে একটা এপিসোড করছিলে, or do you wanna get remembered যে you're still doing it? I'm still doing it. That's why you know what I think, corporatesরা আর্টিস্টদের অনেক ক্ষতি করতেছে, which is a no-brainer. এটা কিন্তু আমার তোমার জন্মের আগের থেকেই it has been like this. And I experienced it through a job that I used to do, which is a multi-channel network company. It was Bongo. Yeah. So Bongo, when I signed, initially they made me feel like they're gonna make me grow. And that's not what I thought. That's what they made me believe. But then when I got onboarded, with days, I only felt being exploited. Or just আমার audience লাগবে, আমি যতটুক টাইম আমি রেলেভেন্ট ততটুক টাইম he or she will worship me. আমার আজকে ভিউজ ড্রপ করছে, they're going to move on to the next one. আচ্ছা এই ভিউজের নাম্বারটা দিয়ে ওরা কী করে, খায় বাসায়? ধরো আই হ্যাভ দিস, আই নো যে আমার এটা 3 মিলিয়ন হয়েছে, ক্যান আই জাস্ট গ্র্যাব ইট অ্যান্ড মেক আ বার্গার আউট অফ ইট? লাইক হোয়াট ইজ দিস শিট? এইটা কোত্থেকে আসছে আমি জানি, আমাদের কালচারে এটা কিন্তু ইনহেরিটেড অনেক আগের থেকে। তোমাকে নাম্বার 1 হইতে হবে ক্লাসে, তোমার সবার থেকে বেশি নাম্বার পাইতে হবে, এরা আমাদের মাথায় ভেবে। আই থিঙ্ক এই জন্য আমরা উই আর মোর প্রোন টু ভিউজ। আই ডোন্ট নো, মানে 100-তে কত পাইছো তুমি? 20। ও শিট, কত পাইছো? 80। something because আমাদের এমন না। And one other thing I have to say, whoever you are, content creator, musicians or a filmmaker, please stop putting thumbnails say 30 কোটি view, 20 কোটি view. Oh my Please, god. guys, Oh my, stop it. Please. We can see when we click on it, আমরা নিচে না দেখতে পারি কত views হয়েছে. You don't have to do that. But আমাদের এখানে কিন্তু 20 কোটি ভিউজেই, I don't know how much you know about this, অত টাকা আসে না মনিটাইজেশন থেকে।
So I don't think it's about টাকা. I think it's about আমার আছে তোর আছে হ্যাঁ it's about that validation একটা validation পাচ্ছে ঠিক আছে কত ভিউজ আপনার কত ফলোয়ার আপনার even the jokes that are being cracked now if I had 5 lakh views I could easily invite Nusrat Faria to the show আচ্ছা এখন আমার 1 লাখ ভিউজ আমি কোন মুখ নিয়ে যাব ওর কাছে আমার তো 1 লাখ ভিউজ আসে এখন এটার সাথে ভিউয়ার সম্পর্ক কি বিকজ সে দেখবে যে আমার এখন কি অবস্থা আরে ওর 1 লাখ ভিউজ আছে এখানে আমার যাওয়াটা ওয়ার্থ ইট না people think like that আমাকে আমার ইনভিটেশন ক্যান্সেল করছে এইভাবে I reached out আমাকে বলছে yes bro I would like to be your show bro maybe we should try after some time that hurt me after some time and I'm talking about a very recent example what if you are nobody after that sometime I'm not talking about you it's about the person who said that I'll see you after some time what if that person is nobody after some time you fucker wanted to be on my previous show এই শোতে you're giving me this attitude fucker চিন্তা করো হ্যাঁ ইমাজিন যে এরকম একটা অ্যাপ ক্রিয়েট হলো যেখানে ইউ ক্যান সি তোমার ফ্রেন্ডরা ইউ ক্যান রেট পিপল হ্যাঁ জাস্ট লাইক উবার রাইড অ্যান্ড বেসড অন দ্য নাম্বার অ্যান্ড স্টার্স ইউ ডিসাইডেড টু হ্যাং আউট উইথ দেম তোমার আজকে ফোন দোস্ত চল আজকে অমুক জায়গায় যাই অ্যান্ড ইউ পুরো তো আজকে তো ভালো না অবস্থা দোস্ত লেটস হ্যাং আউট সাম আদার টাইম হাউ উড দ্যাট বি ইট সাউন্ডস লাইক এক্স্যাক্টলি লাইক দ্যাট it is like that প্যান্ডামিক কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটাকে অনেক ট্রিগার করছে জানো এই যে ফোমো জিনিসটা কিন্তু প্যান্ডামিক থেকে শুরু হয়েছে আগে ইউ আর সেইং যে আগে মানুষ এত সেন্সিটিভ ছিল না প্যান্ডামিক কিন্তু মানুষ গট সেন্সিটিভ ইভেন আরো সেন্সিটিভ বিকজ দে আর অলওয়েজ মানে এক জায়গায় থাকে ইউ নট গেটিং আউট ইউ নট ডুইং ইউর রেগুলার অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড এভরিথিং ইউ অলরেডি হ্যাভ দ্যাট ফিয়ার অফ মিসিং আউট তোমার ভিতরে যে মানে কত কিছু জীবন থেকে 2টা বছর চলে যাওয়া ইটস এ হিউজ ডিল ম্যান উই কুড হ্যাভ ডান সো মাচ অর সো লেস we couldn't do that so pandemic I think I've seen a lot of people like character shift to me to notice koro you'll see that too there's certain character যেমন আমার একটা মেজর ক্যারেক্টার শিফট আসছে সেটা হচ্ছে আমি প্যান্ডেমিকের আগে যাদের সাথে অনেক কানেক্ট করতে পারতাম আমি পারি না এখন আমি জাস্ট পারি না because I saw them through the lens and their activities and I'm like so what yeah, I'm sure you're getting it right bro trust me there are I'm sure name of people popping up in your head right now only if I could show and no one talks about it it's so weird কেউ এটা নিয়ে মানে এই ব্যাপার নিয়ে কোনো কাউকে কথাই বলতে দেখলাম না যে প্যান্ডেমিক আমাকে অনেক হিট করেছে আমি জানতাম না যেমন আমার জিএডি ছিল আগের থেকে প্যান্ডেমিকে I came to that I have anxiety it hit me so bad like holy shit true I have it I didn't notice all this time because I get to know people from the lens and they're not আমার মনে হচ্ছে কি আচ্ছা এটা রিয়েল নাকি that was real none of them is real maybe they're all AI none of them is real before coming to here I wanted to discuss something with you and if you're up for it সেটা হচ্ছে যে you know তুমি বলতেছিলা back in the days তোমার when you had that show you were a different person back then that's when you see that version has become an epidemic in the name of content creator nowadays in Bangladesh how do you feel about it মানে তখন তুমি যেরকম শো করতা তখনকার ছোট আজাদ your character and everything this is what sells now this is what is you see in like you know aro onek baje version aro dumbed down version in TikTok and other platforms what do you feel about them and if gathered all of them all these content creators since you have like you know you're not the same person for better or worse what one thing that tumi oderke bolte chao what would you want to tell them like, what is I'm not sure if they will understand it's not about them understanding it's about what would I tell them yeah wake up you are in a bubble tumi delusional wake up I think it goes to pretty much all of them feel me yeah because I used to play a character called Choto Azad I am not Choto Azad you know yeah I think
আমরা বুঝবো, but the character is so well established that you are Choto. I am Choto Azad. But I'm not. Yeah. You will understand. He will understand. She will understand. But many of them will not understand. You know? And it's okay. আমি যদি এখন এর থেকে বুঝাইতে চাই, it's gonna take আমার লাইফ টাইম চলে যাবে এটার পিছনে। যে বুঝবে না সমস্যা নেই, বাট ছোট জাত থেকে ছোট ভাই আসছে, আই এম হ্যাপি। ছোট ভাই হচ্ছে রাফসান। ভাই ব্রাদার্স লিমিটেড থেকে আজাইরা লিমিটেড আসছে। That I'm not aware. This gang from Narayanganj. আচ্ছা আচ্ছা। Alright, I'm happy. Alright. Carry my torch. তুমি বলতেছো ওদেরকে বলবা যে wake up. Wake up from what? Wake up from being delusional. যে you think so right now it's just okay. If you don't wake up your game. Yeah, I would say that. Because you think you're doing good, you are doing good, but you can do much better. I'm not here to give any motivational speech. I really want to say this. So right now, if I talk about content creators, দুইটা top creators আমার মাথায় নাম আসতেছে, রাফসান, তহিদ আফ্রিদি. These two, they are doing good for themselves, right? So you have that audience. You have the platform. Get the right people, do the right content. You don't need to do it right on day one. Eventually, it will be right. But what you're doing right now, এইটা করেই তো এই মার্কেটটা আসছে. What you were doing 2 years back, you're still doing the same thing. Up your game. কয়েকদিন আগে Marcus Brownie, he posted our first content that he created. Yeah. It was this Very little guy. kid. I would show this to them and ওদেরকে বলতাম, মানে তোমার জায়গায় তুমি যেটা বললা যে up your game, আমি এটা দেখাকে বলতাম, this is him back then and look at him now. Yeah. You guys are, where are you now? You are exactly এখানেই ছিলা. You're just running in circles. Yeah. Your graph is not going here. You're just and that's not a sign of a change maker. No. Up your game. Yeah. You don't need to wake up. It's okay. Yeah, or just listen to two guys rant about it. Yeah. Nah, but stupid stuff koro. Of course koro. If it gets you thing that you want, great. Koro. I'm not saying corona, but you gotta mix it up. You gotta do something. Do you know Mr. Beast? Yeah. Mr. Beast, he is the biggest content creator in the world. এই কয়েকদিন আগে আমি দেখলাম, ইনফ্যাক্ট ফোর্বস এর কোথায় জানি আসলো, right now. He started few years back, literally when we started, and we started in 2014. এক যুগ হয় নাই, and he still does stupid stuff. ও একটা রুমে 100 জন কাটকা রাখছে, ওরা চিৎকার মারতেছে, বুলশিট করতেছে, but at the end he is giving $1 million. He's changing life. He's doing something. He started his food chain. আমাদের এখানে যদি 100 জনকে তুমি ঘরে আটকায় রাখো, গাইজ এই যে দেখুন আজকে এখানে 100 জন আটকে আছে, আপনারাই পারেন ওদেরকে ছাড়াতে, লিখুন বিকাশ, পাঠিয়ে দিন আপনার পরিচিত অ্যামাউন্ট, এন্ড লেটস সি কত তাড়াতাড়ি এই মানুষগুলো আপনার সহায়তায় এই রুম থেকে বের হয়ে যেতে পারে। You know the sad part, if someone takes this idea and actually do it. Allah. Imagine that. No. Close this right now. You're in the wrong show. You're listening to the wrong guys. So yeah, man, thanks for having me. That's a lot of talk. আমি এত কথা আমার শুধু বলি না। I just dude, we're on 1 hour 49 minutes. Yeah. My God, thank you so much. No worries. It was fun. It was really fun. It's a very, very cozy studio. You give a very good vibe that makes people talk, I guess. I try, and I'm glad that you feel this way. Guys, thank you so much for listening to this episode of AZAD FM. It's a very small world. I believe I'm with Albert Dekhobe. Till then, you take it easy. And for now, Azad out. Oh, dude, this is the best podcast episode I have done till now. Dude.